Hello my students and welcome back. Today inshallah we are going to start with your activity book, pages 34 and 35. Before we start, I just want to tell you that I'm your English teacher. My name is Rahma. I work with Relief International Organization and this video is funded by the American government in collaboration with the Ministry of Education. So let's read the outcomes of this lesson. So at the end of this lesson, you will be able to, number 1, use punctuation correctly. Number 2, complete words with the correct spelling. Number 3, use linking words in sentences. Let's start. Now we are going to start with your activity book, page 34. What's the title of this page? Yes, focus on writing. Punctuation, formal letter. Then here we have a letter, okay? And we have formal letter. We have another type which is informal. عنا formal اللي هي الرسالة الرسمية and informal غير الرسمية. Okay? Informal usually between friends for example بتكون عادة رسالة غير رسمية بين العائلة الأصدقاء friends yes and family but formal letter maybe business مثلا بيكون رسائل اللي هي بتكون بالشغل اوكي اللي هيك شوفوا هون مثلا dear not my friend not my sister sir and madam عنا هون صيغة رسمية اوكي So, before starting and rewriting this letter قبل ما نعيد كتابة هذه الرسالة باستخدام punctuation, capital letters, let's know where should we use capital letters, okay? So, عنا هون capitalization, okay? So, where should we use capital letters? Number 1, first letter in a sentence. So, look at this question or if you have a sentence the same, okay? The first letter, أول حرف should be capital. Where is my bike? Where is the first letter should be capital, okay? حتى هذه الجملة طلعوا عليها the first letter برضو أول حرف فيها capital first, صح؟ Okay, let's continue. هذا number 1. Number 2, names of people. Isn't the first letter should be also capital, okay? In the name of people, isn't Jane, Layla, Rama, the first letter should be capital. Ahmad, the first letter, A برضو should be capital because it is a name of a person or of people. Hi, number 2. Number 3, names of places. Central Park, okay, it's a name of a place لهيك the first letter capital. Names of places or we can say also countries, cities, for example Jordan, the first letter should be capital. Zarqa, Amman, برضو the first letter of these should be capital, okay? Titles, the times is the title of an article in the newspaper سواء كان العنوان لمقالة في الجريدة for example or the title of a paragraph عنوان فقرة. The title, the first letters should be capital in the title. أول أحرف بالكلمات بتكون capital في العناوين. Languages, اللغات, for example Arabic, the first letter should be what? Capital. English, the first letter is capital. Nationalities, الجنسيات, okay? Like Jordan, we say that Jordan, it's a name of a country. It should be capital, the first letter. And Jordanian is the nationality, الجنسية. أردني, Jordanian. Also, the first letter should be capital, okay? China, Chinese, also the first letter should be capital. هاي هي nationality جنسية صيني. China, Sin, the first letter is capital. Also, I, when it is about you, is an I بمعنى أنا, the personal pronoun.
ضمير I بمعنى أنا should be capital. Okay, if it comes at the beginning of the sentence or in the middle. سواء أجت I مثل هنا في البداية for example I like apples. I في البداية فهيك capital. بس حتى لو أجت في وسط الجملة also it should be capital. Okay, بكل مكان الI capital معنى أنا. titles of peoples دكتور. Okay, دكتور جونز إذن برضو capital. days الأيام months and holidays والأشهر والعطل also capital. days like Sunday the first letter أول حرف Sunday Monday Tuesday capital letter. Okay, if it comes in the beginning or in the middle وين ما تيجي اسم اليوم أو الشهر برضو بيضلوا capital letter. March April May June July etc. but the names of months أسماء الأشهر بتبلش في capital letter. Okay, إذن now we have finished after talking about the capital letters and where should you use capital letters. بعد ما حكينا وين الأماكن لازم تستخدموا فيها capital letter. Let's now try to answer this question. Okay, let's read it together. نقرأ سوا. In a formal letter برسالة formal قلنا رسمية أو غير رسمية. yes رسالة رسمية. okay, formal رسالة رسمية. the address العنوان number 1. the date التاريخ number 2. the salutation التحية أو الgreeting بتكون dear والهذا برضو بتكون capital. the ending الخاتمة كلهم هدول مالهم have capital letters. كلهم ببلش في capital letter. okay, let's read the question. Write this letter again in your notebook with the correct punctuation. So we're going to read this letter again and use the punctuation marks or the capital letters where necessary. نستخدمهم بالأماكن الضرورية أو الصحيحة كمان. Okay, let's start with number 1. Let's start reading what the address العنوان. هلا عادة الأدرس بيكون عبارة عن name of country, city, street صح؟ اسم البلد المدينة الشارع. إذن كلهم أسماء اللي هي بنقول عن proper nouns. أسماء اسم الشارع والبلدة المدينة لازم يكونوا capital letters. فلهيك رح تلاحظوا إنه this address okay we are going to use capital letters a lot when we write it. okay رح نستخدم capital letters. So let's read the answer here. yes, look here. let's start. 50 pairingly close. Then the first letter are capital. Okay, the first letters are capital. Thorpe Astley also T will A capital. Okay, Leicester نفس الشيء الكابيتال. هنا عنا اختصار فلهيك استخدمنا ال E والD C برضو capital. England the name of the country اسم البلد كلها برضو capital. إذن هذا العنوان بالتفصيل تستخدم فيه capital letters. Let's continue. Number 2. September. Okay, September here it is a name of a month. اسم شهر. So the first letter should be capital. Okay, 25th of September بعدين كما هذا التاريخ كتابته 2050. Dear دي capital قلنا dear sir or madam. After that comma. إذن dear my friend dear sir. after that على طول بنحط بعد التحية comma. okay. I am writing. مش قلنا I الضمير بمعنى أنا برضو capital. I am writing to complain. أنا بكتب حتى أشتكي about your robot model. إذن حتى أشتكي عن الروبوت. إذن it seems that she she bought a robot maybe. يبدو أنها هي اشترت روبوت وهلأ بتشتكي للجهة اللي اشترته منها. right. إذن روبوت موديل وهون حاطلك اسم هذا الروبوت
أو اختصار لاسمه، فلهيك capital letter. I also capital. I bought it last Monday. Monday, it is a name of, yes, a name of a day. إذن لهيك capital letter اسم يوم. At your shop. What is the name of the shop? شو اسم المحل اللي اشترته؟ روبوتيكا. إذن برضه the first letter كونه اسم علم، اسم المحل. The first letter should be capital, okay? But I capital. I am afraid it doesn't work. إذن I bought it last Monday and I'm afraid it doesn't work. So it seems that the robot doesn't work. الروبوت يلي اشترته ما بيشتغل. Okay, I برضو I pronoun لا should be capital. I was careful to follow the instructions for use. كانت حذرة careful. Okay, to follow باتباع the instructions for use. تعليمات استخدام هذا الروبوت. مع ذلك كانت مع بالرغم من حذرها وحرصها but your robot doesn't obey my commands. لكن your robot يلي هو الروبوت يلي اشترته منهم doesn't obey لا يطيع my commands أوامري. it عنا full stop. إذن عطول مس after the full stop بعد الفول stop بعد النقطة بيكون في عنا new sentence جملة جديدة. لهيك it should start with what? capital letter. بتبلش ب capital letter. It refuses رفضت to take the children to school. إذن it refuses هذا الروبوت رفض to take children إنه ياخذ الأطفال to school and to wash the dishes إنه يغسل الأطباق. then I ممكن تعتبريها عشانها في بداية الجملة capital، لكن هنا لأنها I pronoun برضو بمعنى أنا. I will return it سوف أعيده أو أرجعه to you as soon as you tell me where to send it. فورا just tell me where to send it when أرسله in order to return it. I capital. I also expect أيضا أتوقع you to send me another robot to replace it. ترسل لي بتوقع منك ترسل لي another روبوت آخر to replace it. okay. بعدين عنا هنا ending yours برضو capital. faithfully دورثي سميث. هون عنا name اسم اللي كتب هذه الرسالة. okay. the first letter of his name and his family name should be capital. أول حرف باسمه اسم العيلة برضو بيكون capital letter. okay. now we have finished this question. let's move. question number 2. شو بيقولكم؟ spelling. complete the words with the correct spelling. okay. let's answer it together. Saturn has more moons than any other. Saturn يمتلك أكثر moons أقمار أكثر من شو؟ Yes, than any other planet. إذن planet here we have missing letters. عنا أحرف مفقودة. إذن هي L, N, T. There are 34 what? Moons. Can you imagine? Earth has just one moon. للأرض في قمر واحد. But Saturn has 34 moons. إلها كم قمر؟ 34. Okay. Although most of Saturn's moons are small, معظمهم small, a few such as Titan are very large. This is large. Titan is the largest moon. هو أكبر قمر. What are yes, revolving. EOV, revolving. Revolving يدور around Saturn and the second largest moon in the, here we have two words أنا كلمتين. Yes, in the solar system. في النظام الشمسي. It is bigger than Mercury and Pluto. أكبر منهم. Its atmosphere is thicker than that of Earth. Yes, ARH. Another of Saturn's moon is Mimas. هذا برضو أحد أقماره. Yes, here the answer is astronomer.
astronomer. So pay attention to the letters and the spelling of the word. Astronomers call it شو بسموه the Death Star. Okay, let's continue. Now let's move to the next question. Question number 3. We have some linking words and we are going to use them, okay, to link the sentences together in the paragraph. Then we are going again to use the linking words. رح نستخدم أدوات الربط هذه to link the sentences حتى نربط الجمل in the paragraph في الجملة. Okay, لاحظوا, let's read the question. Rewrite these sentences using first, then first, then, finally. What's the meaning of these linking words? Do you know the meaning of them? Yeah, first, أولا. Then here, the first thing, number 1. Then, أو after that, then, بعد ذلك. Finally, يعني بالنهاية أخيرا. إذن here these linking words, هدول كلمات الربط, we use them in order to show a sequence of events, order of activities maybe, حتى نوضح ترتيب تسلسل أوكي لنشاطات أو لأحداث معينة. تمام؟ في البداية على طول بيكون first كونها هي البداية. first أولا, then بعد هيك الأحداث التالية, finally هاي بالآخر. okay, let's try to rewrite this sentence by using these linking words. هم نفس الترتيب يمس, انتبهوا, first, then, and finally. okay, let's start. What will the stages for traveling to Mars be? شو رح تكون مراحل السفر لمارس كوكب مريخ؟ لاحظوا, just pay attention. What will, احنا هون عنا model, we use it in the question. نستخدمه وين؟ في ال question لهيك we are going to use it in the answer لهيك نفس رح نستخدمه بالإجابة. تمام؟ What will the stages for traveling to Mars be? Let's read the answer together. طبعا قلنا the first one, أول حدث بنستخدم له first. Look at the answer. First, إذن لأنه first هي أول كلمة بالجملة, فلهيك capital letter. و after it شو بنحط بعدها؟ comma. إذن after first عنا first وعنا second. ممكن يكون في second بس هنا ما في عنا second, عنا then. ولو في second نفس الشيء بس بنحط كلهم بعدهم comma. و finally نفس الشيء. okay, after them comma. okay, وهم اللي شو بنستخدمهم؟ ممكن هنا in this question بهذا السؤال شو استخدموا لكم يمس؟ first, then و finally. لكن هل بس هم these are just the linking words that we use to show the sequence of events. بس هدول هم لا, ممكن first نستخدم كمان second, ممكن نستخدم after that برضو بيجي بعدهم شو commas. okay, طيب let's continue. Again, first we will. إذن first بعد هيك في عنا جملة كاملة بدنا نستخدمها, وهي between two brackets واضح بين القوسين إنه عنا subject we, هاي we. will من السؤال أساساً we will, و send بتضلها مثل ما هي infinitive verb. إذن first أولاً we will send a robot to explore. أول خطوة بالسفر we will send a robot, رح نرسل هذا الروبوت to explore حتى يكتشف the landing site, موقع الهبوط. طب هذا the first step, أول خطوة لهيك استخدمنا له شو first. طب بعدين after that look at the answer. then هذه الخطوة الثانية, مش احنا كنا first على الترتيب هم, بعدها then capital letter لأن هذا beginning of the sentence, وعندنا بعدها عندنا كوما. انتبهوا, then it السبجكت, بعديها will الموديل, بعديها infinitive verb return. then it will return, بعد هيك رح يعود to earth إلى الأرض اللي هو الروبوت with a sample of Martian rock, مع عينة من هذا الصخر المريخي
and soil and scientists will study this carefully. بعين من الصخر والتربة and scientists والعلماء will study this carefully رح يدرسوه. اوكي هلا the last step آخر خطوة بنحط لها finally. اوكي finally زي ما اتفقنا number 3 أو آخر خطوة. finally بعد after finally عنا comma. finally people will travel. هيها people موجودة between two brackets وهي الفيرب travel تكملته to Mars. إذن بس إحنا رتبناهم finally linking word comma بعديها people حطيناها في البداية after subject عطول بيجي will المودل people will travel رح يسافروا to Mars but not earlier than 2035 مش قبل سنة 2035. Let's continue. Okay, let's try to answer B together. When a comet لما المذنب gets close to the sun لما يقترب من الشمس first أولا بعدها كما نفس الترتيب it will begin to melt رح يبدأ بالذوبان and it will leave behind a beautiful tail رح يترك خلفه ذيل جميل. after first شو قلنا بيجي then it will melt. إذا نفس الترتيب إحنا حطينا then اللي هي linking word بعدها كما بعدها it subject will melt infinitive verb. It will melt down to a little bit of ice and dust. آخر شي finally it will disappear رح يختفي. Now we have finished. Try to answer C. حاولوا جاوبوا C and send the answers وارسلوا الإجابات to your teacher. Okay? And thank you very much. I hope you enjoyed the class. Goodbye.